Tumepatwa na earthquake. Tremor. Mi imagine wanasema hiyo earthquake ni ya 4.8 magnitude ya 4.8. Wow, that's big. Mimi nilikuwa nimechill hapo tu kwa living room na mtoi niko kwa simu, mimi nasikia tu kiti ina shake na nyumba ina shake. Hey guys, how are you? It's your girl Monique Unique. Welcome back to my YouTube channel. For those who are new here, I'm a Kenyan YouTuber based Huku US, state inaitwa New Jersey. New Jersey in the building. Yeah, na tumepatwa na earthquake. Kai, siwe ni mquick. Anyway, for those who are new here, aki welcome and thank you for the support. Wenye wamekuwa kini support hapa hivi, asanteni sana na wa appreciate nyinyi wote. So sisi tunaenda leo huku kwetu, tumeamua leo atupiki. Leo tumeamua twende tununue chakula nje, ya? Na leo tumepatwa na earthquake. Hundi anashinda akisema earthquake. Tremor. Mi imagine wanasema hiyo earthquake ni ya 4.8 magnitude ya 4.8. Wow, that's big. Mimi nilikuwa nimechill hapo tu kwa living room na mtoi niko kwa simu, mimi nasikia tu kiti ina shake na nyumba ina shake. Mimi nadhania unajua huku si tunakaa downstairs na upstairs kuna watu wengine wanaishi huko. Mimi nadhania kwani hao watu wa juu leo wameamua ni mawat those. Kwani leo mumeamua kaende asubuhi yote. Mimi kitu yenye mimi hata imenichekesha sana. Ni msee venye ametoka kwa bedroom. Juu alikuwa amelala. Mimi naona msee anatoka kama ameenda kufungua mlango ya nje. I'm like, hizi ni gani? Ati umesikia hiyo kitu? Kwani unaogopa kuenda kama umelala? Na earthquake bwana. Kwani umefeel aje? Mimi nimeamka nimeshindwa ni nini? Nini huku kunatingika na hai. Ulikuwa like umelala kulala kabisa? Mimi nilikuwa nimelala yani off. Wow. Wewe ndio umenichekesha man. Ati sio wamesikia huku kile na happen ama ni mimi peke yangu? Hapo nasikia hata amuongei. Mimi nilikuwa kwa simu, mimi nimekwambia hata nimedhania either maybe ni neighbor wako mavitu zao ama maybe wanashuka tu downstairs. Yani wameamua leo mtu ajiachilie. Mimi naona msee ameamka ako zile mmesikia hiyo atikai kuna tingika. Sasa hiyo ndio mimi nimerealize kumbe ilikuwa earthquake. Msee anasema mimi siwezi enda kaa nimelala, lazima nijione. But that was funny. Sasa ndio mpaka inasomwa kwa news. Earthquake all over. Mimi nimeingia mpaka news kuangalia sioni kitu, hata sioni walikuwa wanajua kuna kitu kaa hiyo. It happened so fast. Hata ijaenda, ilikuwa for few seconds. Like ungedhania watu wengi hata venye wana describe ni kama wengine wanasema wamefeel ni kama ni plane imeland kwa roof yao. I'm like kwa hivyo kuna place wameisikia kabisa. Like kwetu tumeisikia but kuna place wameisikia ile kabisa. Kuna mzee amepatwa wakiwa kwa bathroom. Kwa bathroom sasa ukipatwa kwa bathroom utasikia utatoka hivyo ndivyo. Ilikuwa hapana. So guys, naona huku kwetu sasa ni spring. Naona hizi miti zenye zimekauka zitaanza kutoa matawi, Teni naonesha neighborhood huku US venye kunakaa. Sema ndio kunakaa. Leo ni kupoa. Imagine the whole of this week kumekuwa kukinyesha. Tumekuwa indoors. Leo ndio weather imekuwa nzuri. Ama aje bebe? Si ndio? Leo weather imebehave. Na leo venye imebehave tukasema sisi tunaenda kukula nje. Hata ni kuoda tu twende tukulie kwa nyumba. Kiguna njia. Tumekuwa kiguna njia. Hii si kiguna njia man. Imekuwa a week. Hii ni ile unajiambia pole na chakula za nje. Nasema umework so hard. Umework for it. Keki alishazima. Keki amelala?
zishatoa maua. Hebu angalieni huko. Miti zishatoa maua. Na tujaenda pale kwa nyama choma for a minute. Bubas. Si Bubas. Nini? Ingine. Texas Roadhouse. Tujaenda for a minute. So guys, tupataneni tukioda chakula, sawa? Man, weather ni poa. Unaona venye weather iko leo, mpaka tuko na kajua. Na we have our boy right here, amevaa kofia ya Man U. Huyu ni mtu mwenye alikuwa amelala kweli. Keki anachangamkanga kama kimtu akikuwa amelala. Kwa zile we, musini. Niko macho. So tumekuja hapa hivi kununua chakula. Inaitwa teriyaki. And then Bavani ni duka ya Wahindi. Huku ndio tunakujanga kununua vitu mingi za soko. Kutapata mpaka maharagwe, kamande, you know, vitu zote. So si huku tumekuja kununua chakula. Then wafungulie, nyinyi ni boss. Niju umebeba mtoto. Mwanzo ni kusafi huku. But sisi hatukulia hapa ndani, si ni watu wa kuoda. Tunakula nini? Tunakula nini? Ile teriyaki. Gani? Ile steak. Unataka chicken ama steak? Unataka gani bebe? Nini tulikula steak teriyaki. Unataka gani? Kula tu hiyo. Hiyo? Okay. Nasikia ni poa. Sawa. Utaoda? Utaki kuoda? Sisi hapendi kuoda. Mbona upendi kuoda? Unatakanga kila mara nikienda mahali ni mimi naoda. I don't know why. Sasa ati ni kizungu hujui. You choose not. No, KK. Don't touch. I guess now we are ready. Ready? Yeah. You wanna order? No? Baby, order. Steak teriyaki. Steak teriyaki? What is the size? Oh, large. Large steak teriyaki with white rice, brown rice, fried rice, noodles. Fried rice. Fried rice and vegetables? Yeah. You would like any drinks, combo? No. Okay. That's it. To go up here. KK, come. See? So large steak bowl, fried rice and vegetables? Oh. 18 bucks. Can I have your meal? Come on. Mimi naona nataka kufanya mambo. Are you paying? 12. Okay. Yeah. Cards? Yeah. Just a second. Here you are. Quicker? Yes, for Shannon. Here you are. Thank you. Have a nice day. Yeah, sitting here. Bye. So how long do we have to wait? Just 5 minutes. 5 minutes? Okay, Yeah. we are coming back. Sure, take your time. He's going with that balloon? Yeah, of course. Oh, it's okay. for him. Okay. Okay, we go. Say thank Okay, you. No worries. Just take care. So tumeoda chakula, tumeambiwa tungoje like oh my god, that one will fly. Amepewa balloon hapa hivi na hii sioni ikiwa na life. Yeah. Naona ikinini itapotea tu nje. Mpatie tu. Najua hatakaa nayo. Come KK, we go. Hebu mshike mkono juu hapa ni kwa barabara na huyu ataenda. Twendeni. So tumeambiwa tungoje like 5 minutes. Wakuwe prepare. So tukingojeanga pale kuna duka ya mtumba.
second hand clothes. Ndio tunataka kwenda kuangalia tuone ni nini poa ako nayo. Unajua saa zingine mtu anaendanga hapa unaangukia kitu poa. Twende. Sana hayo. Ilijua tu hiyo ni stress. Baluni yake imetoka, imehepa na amepewa tu sahi. So napenda kwenda duka hiyo Mutumba juu mtu anaweza enda, unaingia huko unapatana na kitu poa. Ya, unapatana na kitu kwanza brand new. Ni nini? Mbona nikatikati nikiongea nyinyi? Ongea. Hata nimesahau nini nilikuwa nasema. Nilikuwa nasema kitu ya mtushi, duka ya mtumba. Nikienda nipatane na kitu mzuri unaninunulia ama aje? Duka ya mtumba? Tutanunua. Unajua nakuwa na vitu poa. Ile bag ya Kaden. Ile yenye nilikuwa nimeweka chakula zake. Maji nilipata huko. Unaona venye iliniserve. Na ilikuwa ile material poa. Yaani ni mtu alikuanga amenunua hata hakuitumia. Akaenda kapeana. Na mimi huyo Monica puru. Nikaipata nikaichukua. So huko ndio tunaenda. Leo weather leo ni poa. Nani huyo? Kuna mtoto ameipata amechukua. Mnaona venye kuna kajua? Na hii weather ni so unfair bebe. Unaona saa zenye unaenda job ndio weather ni mzuri. Na saa zenye uko nyumbani weather ina siku hiyo ndio kunanyesha the whole day. It's okay. I hope hii duka imefunguliwa. Mbona hawajatoa vitu nje mpaka na shuku? Hawajafungua. Ndio hii hapa hivi. Sio mama wamefungua au mama wamefunga. Hopefully wamefungua. Na already wanaeka tu vitu tupoa tunavutia. Wamefungua. Na huku no food ama drink allowed. Hello. Na venye inakaa vizuri. Wamepanga vizuri. Hizi shorts baby. Shorts ni $4. Nataka shorts za sama. Haya, unaona venye wamezipanga vizuri hizo shorts. Hebu angalia. Zinakaa poa. Ni wa kukuja kusaidia watu kuchagua. Unaona socks za mtushi venye wamezipanga vizuri huko. Zinakaa mpya, si ati zinakaa, ni mpya. Hii hata haijavaliwa. Unajua vitu mingi wanaletanga ni vitu watu hawajavaa. Haimaanishi juu ni mtushi ati watu wamevaa, no. So tumeamua tukuje tubangaize huku as we wait for chakula zetu zikuwe ready. Naona kofia wako nazo supu kanako. Bebe hiyo si kijiti yako nayo? Mbona umemwachia kijiti? Hiyo naweza anguka bebe ajidunge nayo. It's not safe. Kai bebe kwani hii kiatu ni namba? Hii kiatu ni namba? Ni kiatu ya George. Kai kiatu ni namba? Ni ya George. We. Hii kiatu namba? Kai. George ana mguu kubwa hivi. Hii ni kubwa sana. Hii ni kubwa sana. Hiyo ni namba? Kai. Kuna watu wako na mguu. Tuangalie pia hii. Oh my God. US 14. Number 14. We? Kai. We, hebu tuende. Hiyo. Inavaa mara mbili. Number 48. Number 48. We, tuende. Mimi navaa that 42. Una 42. Na hii ni 48. Nguo yako ni ndogo na hujamchukulia kitu si mzuri. No, sio nini, si ngumu. Umesikia, si ngumu. Si mzuri.
lipa deni. Vile wana nini unaacha nini utumie watu pesa nyumbani. Kuna watu wana nini akishafika hapa wanafanya madhara. Wanakuongea matope wanaenda maneno mengi. Just pay my money. Just tutaki maneno mengi lipa pesa. Uhesabu nasikianga tu hizo kesi huku. Bado usingoje. Ni mmeishi na ngapi? Nimeishi huku. Nasema mmehost watu wangapi? Mmehost watu. Mmesaidia familia. Familia. Sasa walikuwa wazuri. Walikuwa wazuri. Mimi wangu kazini yangu alinionyesha pepe. Na hiyo green card yake sasa kule green card. Sasa zingine green card hizi. Mimi sijui si Mungu atamsaidia. Aende kwa government wamsaidie. Host amemwambia atoke kwa nyumba yake. Na host ni Mkenya bado. Ni Mkenya. Na analala kwa sitting room na piki anakula Indomie. Host alimwambia kupika kwa jiko yangu. Hakuna kuvapiki. Mimi kwa nimelala hivi nasikia We guys. Sasa ndio nimeenda kuchukua chakula. Sisi tumeenda hiyo duka ya thrift store. Nikapatana na Wakenya hapo. Yaani hata sikujua venye video iliisha. Story nimewapata katikati ya story. Tukachukulia story. So, hivyo ndio tumetoka, hata hakuna kitu tumefanya, tukaona masaa imeenda sana na Habi anaenda job. Ndio sasa tumekujia chakula hapa, nichukue chakula. Twende nyumbani. Nya? Hello. I'm back. No. We met some few friends. Yeah. Thank you. No worries. Have a great day. You too. So tumechukua chakula. Unasikia mpaka huu msee anadhania tulisahau kukuja kuchukua chakula zetu. Juu nakwambia tumepatana na story moto moto. Sema story moto moto. But finally we have our food here with us. So ndio tunaenda nyumbani. Kwambia maisha huku US. Man, niingie kwa gari niwape story man juu kuna story. Wow. What? Finally tumerudi kwa gari. Bebe, umesikia maisha ya US? Venye ni ngumu. Matrema ni mingi. Wacha sio peke yake. Wacha matrema za earthquake. Kuna zingine. Unaona trema za maisha? Ndio hizo. Trema. Kwanza sasa saa hizi watu wa green card ndio zimeanza zinatoka. Zinatoka lini? Si green card zilitoka, si watu zilitoka, was it? Toka ama saa nyingine inakuja ama ni nini? Kunaendaje? Mimi sijui mambo ya green card. Ni kutoka. It's okay, KK. We're going home, Kaden. Ameanza kulia, huu ni njaa. Kuna tremors. KK. Za maisha. Unajua trema za maisha, Kiki? Ameanza kulia. Hi, Kaden. Gari ikianza kumove atanyamaza. Unaona hata nyuma. It's okay, Papa. It's okay, Kaden. Atanyamaza tu gari ikianza kwenda. Sasa nataka tujue. It's okay, Papa. It's okay. Paka huko nyuma kanalia. So guys, si tuliingia hiyo duka ya mtushi tukapatana na Wakenya.
I think tulipatana, ushaipatana ile time stories zimechacha na si story poa. Zimeshika. Yaani ni story ya venye watu wanasaidiwa, una host watu kimewaramba. Au yao kimewaramba. Na unasikia wanarambwa na akina nani? Wengine ni sister zao. Mami. Wengine ni cousin zao. Kuhost tu watu. Mimi sisemi watu wasihostiwe, but mimi story yenye mimi nimesikia hapo hivyo. Ngori. Mkiona mbona sijui nini ijaendelea after tumeingia tumewameet. That's the case. Ni kubad. Huku nje ni kubaya. Umesikia ni kubaya? Ni kubaya. Anyway, that story for another day. It's a long story. Jota, unajua ni story unapata katikati watu wakiongea, wewe ni wamjawai onana, mimi hata siwajui. Ni watu tumeanza kujuliania hapo hivyo, you get? So again ni sad story. Ni sad story. Yeah, ni sad. Very very sad by the way. Ni very sad venye kimewaramba. Bareni huu mtoto ameamua tuta have peace kwa hii gari. Mnasikia venye kanalia. Sijui ama ni njaju. Man, tulikuwa tunatoka ati tunaendea tu chakula turudi mbio mbio. Ndio hao si tumekaa half an hour hapo tukiongea nao Kenyans. But anyway, we are on our way back home. Singojeni tuende. Shachukua chakula. Na mnaona huyu pia yeye amekataa mambo. Kai Kaden. Okay, I'll end my video there, guys. Thank you for watching. Remember to subscribe to my channel. Until next time, adios my people. Bye bye. Kaden, after nimesema bye bye ndio umenyamaza. Hey my guy.